Hello. So I am back. So we will have for today continuation of our lesson on problems involving measures of position. So let's have learning task number 1. So i-explain ko sa inyo kung paano solve ang learning task 1. So Mrs. Marasigan is a veterinarian. The veterinarian is vet. In short, a person is qualified to treat sick or injured animals such as cats or dogs. Veterinaryo in Filipino, manggagamot ng hayop na may karamdaman o sakit. The average salary for a veterinarian in our country per year is 286,802 pesos. One morning, Beth Marasigan asked her secretary to record the service time she rendered for 15 customers. So, the following are service times in minutes. So, ito po siya. Ngayon, ang tanong, find the values of Q sub 1, D sub 7, and P sub 30. Interpret each measure of position. So, una natin dapat alamin ay kung anong type of data ito. So, ito po ay ungrouped data. Siyempre, 15 lamang po ang given scores. And then, pangalawa ay kung ano yung ating sosolvin. So, those are Q sub 1, D sub 7, and P sub 30. Next, kailangan natin arrange ang scores in ascending order. So, balikan natin yung given. So, makikita natin dito sa 15 scores ay meron tayong 17. So, ito yung lowest score. At ang high score ay 60. So, arrange natin isa-isa. Yan. That's it. Yan. So, check natin maigi. Baka meron tayong nakalimutan. May nalaktawan. May nadoble. Okay. So, tama naman. So, let's continue. So, una natin solvein ay ang quartile 1. So, the formula we will use is 1/4 times n plus 1. So, n is equal to 15. So, substitute. So, magiging 15 plus 1. So, add. You get 16. Then, simplify. 16 times 1 is 16 over 4 is equal to 4. So, that means, hahanapin natin ang fourth score dito sa given. So, 1, 2, 3, 4. So, ito po ang fourth score. So, that means to say, Q sub 1 is 28. O, mamaya na tayo mag-interpret sabay-sabay na lang. Tapusin natin yung tatlo. Next, hanapin naman natin ang D sub 7. So, 7 over 10 times n plus 1. So, mapupunan ninyo binabago lang ang denominator. Depende kung ano ang ating sinosolve. So, dahil decile siya, h over 10. Okay, so the same process. 15 plus 1 is 16 times 7, 112 divided by 10 is 11.2. Round. O, inaround natin kasi ang hinahanap natin is position ng score. So, makita natin kung pang ilan siya. So, pang 11. So, pang 11, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, siya ay 52. So, therefore, ang D sub 7 ay 52. Okay, next. P sub 30 naman. So, 30 over 100 times n plus 1. So, the same. 16 times 30, 480 divided by 100 is 4.8. Round to 5. So, that means yung fifth score. Fifth score, balikan natin ang given. 1, 2, 3, 4, 5. So, heto ang fifth score. So, P sub 30 is 28. Ayan. So, heto yung tatlo nating nakuha. 28, 52, and 28. So, let's interpret. So, sa pag-interpret, ang kunin natin na equivalent ng Q sub 1. So, yun ay 25%. So, ibig sabihin, it can be said that 25% of the grade 10, service time she rendered to 15 customers is less than or equal to 28 minutes. Tapos to, papalitan na lang po natin ito sa susunod.
D sub 7 o di magiging 70%. Tapos ito ay 52 minutes. Yan. So, 70%, 52 minutes. So, ito naman ay 30%, 28 minutes. O, diba? So, madali lang mag-interpret. Okay, next, learning task 2. So, ito naman ang problem. So, in grade 10 students, so, nag-take ng National Career Assessment Examination. So, dahil yan po ay naka-table, ang ibig sabihin yan ay hanapin natin ay isang group data. At ang hahanapin natin ay itong Q sub 3, P sub 62, and D sub 8. So, dahil may table tayo, kukumpletohin natin ang table. O, add muna natin ang frequency. 4 plus 5 is 9 plus 7, 16 plus 11, 27 plus 13 ay 40. So, n equals 40. Tapos, kumpletuhin natin ang lower boundary. So, ito, minus natin sa 0.5. 46 minus 0.5 is 45.5. 41 minus 0.5 is 40.5. So, ganun din ang gagawin natin sa 36, sa 31, at sa 26. Next, ito namang column na to, i-add natin ang frequency. Simulan natin sa 13, pataas. So, plus 11 is 24, plus 7 is 31, plus 5 is 36, plus 4 is 40. Okay? O, next. So, dahil ito ay, ang sosolve natin ay Q sub 3, kailangan nating makuha ang value ng 3n over 4. So, that's 3 times 40 is 120 divided by 4 is 30. So, ito yung position ng quartile 3 class. Ngayon, wala tayong 30 dito. So, kukunin natin yung pinakamalapit without going over. So, kailangan hindi lalagpas sa 30. So, ang pinakamalapit ay 24. So, kailangan isipin nyo ay yung pinakamalapit na less than or equal but not greater than. So, ngayon ay ito yung tatawagin nating CFB. So, yun ay papalit natin dyan mamaya sa formula. And then, kunin natin yung taas. O, narito yung position ng quartile 3 class. At dito natin kukunin ang frequency. Lower boundary ay 35.5. Ang interval ay, kukuha tayo dito ng dalawa, ima-minus natin. 46 minus 41 is 5. Okay, kahit saan kayo kumuha dyan, i-minus nyo. O, let's say dito, 50 minus 45 is 5. O kaya dito sa baba, 31 minus 26 is 5 pa rin. O kaya dito, 35 minus 30 is 5. So, kahit saan kayo kumuha na ima-minus, you will get the same interval of 5. Okay, so substitute na natin. So, lower boundary is 35.5 plus kn over 4 ay ito minus CFB ay ito 24 over frequency ito 7 times interval ito 5. Okay, so simplifying, unahin natin yung narito sa loob ng parenthesis. So, copy 35.5 plus, so ito magiging 30 na lang siya, minus 24 over 7 times 5. Then, copy pa rin ang 35.5. 30 minus 24 is 6 over 7 times 5. So, simplifying, 35.5 plus 6 times 5 is 30 divided by 7 is equal to 4.29. So, add, you will get 39.79. So, that is the value of Q sub 3. Okay, next, para naman sa D sub
Okay, bilisan na natin at ito naman ay nagawa na natin kanina. So, P sub 62 pala. So, 62 times 100. Ito ang position ng P sub 62 class. Ang pinakamalapit ay 24. So, yan ang CFB natin, 24. So, kukunin natin yung nasa taas niya. Ayan, ang frequency ay 7. Ang lower boundary is 35.5. Interval, the same pa rin, 5. Okay, so ito yung formulang gagamitin natin para sa percentile. So, substitute natin, 35.5 plus Kn. Okay, so ginamit ko na po itong 24.8 minus 24 over 7 times interval of 5. Okay, so simplifying, 24.8 minus 24 is 0.8 over 7 times 5. So, is equal to 35.5 plus 0.8 times 5 is 4 divided by 7 is equal to 0.57. And add, we got 36.07. So, that is P sub 62. And the last one for D sub 8. So, that will be 8 over 10. Okay, so ito naman ang position ng D sub 8 class, 32. So, wala tayong 32. Ang pinakapalapit ay 31. So, yun ang CFB natin, 31. Next, ang position ng D sub 8 class ay ito. Ay, hindi ko na itaas. Okay. Dapat dito siya sa hanay ng 41 to 45. Anyway, tama naman ang aking frequency. O, diba? 5. At ang lower boundary, ito. Tama naman ako, 40.5. O, diba? Okay. So, tanda na dito siya dapat. Dito siya. Yan. Hindi na edit ni ma'am. So, interval ay the same. 5 pa rin. Okay, so substitute na natin. So, 40.5 plus 32 minus 31 over 5 times interval of 5. So, simplifying, 32 minus 31 is 1 over 5 times 5. So, we have copy 40.5 plus 1 times 5 is 5 divided by 5 is 1. And then, add na lang, we got 41.5. So, that is D sub 8. So, for the interpretation, so, alam natin pag Q sub 3, that is equivalent to 75%. So, it can be said that 75% of the grade 10 students of San Jose National High School got scores less than or equal to 39.79 in NCAI. Yan. So, dahil meron na kayong pattern, papalitan na lang natin dito sa 75% at dito sa 39.79 sa susunod na interpretation. So, magiging 62% na siya. So, it can be said that 62% of the grade 10 students of San Jose National High School got scores less than or equal to 36.07 in NCAI. And the last one para sa D sub 8, dahil ito ay 8 o di 80%. It can be said that 80% of the grade 10 students of San Jose National High School got scores less than or equal to 41.5 in NCAI. Okay, so ganyan lang kadali po solving ang learning task 2. Okay. So, thank you for watching. Sana may natutunan po kayo kay Ma'am B. At sana naman ay papanoorin ninyo ang aking mga video tutorial. Nag-e-effort ako para sa inyo. Diba? So,
So, sana naman ay panoorin ninyo. Okay? Bye-bye everyone!